Quiero hablar contigo con calma y detalle sobre un tema práctico que muchos hombres necesitan conocer. Formas de masaje y técnicas manuales pueden ayudar a combatir la eyaculación retrógrada en la vejez con frecuencia hacerlas que recomiendan los médicos y cuánto tiempo suele pasar hasta ver cambios. Voy a ser honesto. La evidencia sobre masaje peniano específico para revertir la eyaculación retrógrada es limitada, pero hay estrategias manuales y de rehabilitación pélvica con base nica que funcionan como parte de un plan integral. Te explico lo que se sabe. Lo que es razonable intentar en casa y cuando necesitas la opinión y supervisión de un urologo o un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. Primero, una breve idea clave. La eyaculación retrógrada ocurre cuando el semen entra en la vejiga en vez de salir por la punta del pene. La cosa es como es que el cuello vesical no se cierra bien en el momento del orgasmo. Esto puede ser por cirugía, por neuropatía por ejemplo en diabetes, por medicamentos que relajan el cuello vesical o por lesiones neurálgicas. Por eso cualquier técnica manual que mejore la propulsión hacia adelante, aumente el tono del suelo pélvico o ayuda a coordinar la contracción al momento del clímax puede ser tal como aditivo a las medidas médicas. La evaluación y el tratamiento deben individualizarse con un especialista. Que técnicas manuales y de masaje tienen sentido practicar te describo técnicas prácticas que puedes intentar con higiene y suavidad. Recuerda que ninguna garantiza la cura sola, pero pueden mejorar la probabilidad de eyaculación retrógrada cuando se usan junto ejercicios de suelo pélvico y, si procede, tratamiento médico o estimulación vibratoria. Higiene y preparación. Lava bien las manos y las uñas. Si hay partículas, heridas, infección urinaria o sangrado, no manipules y consulta al médico. Si tomas anticoagulantes, consulta antes porque la manipulación puede producir hematomas. Masaje perineal suave para facilitar expulsión. Si tente o recustate si modo, coloca la yema de los dedos en la zona entre el escroto y el ano. Has presi en firm pero suave hacia adelante y hacia la base del pene. En movimientos lentos y repetidos durante 1 a 2 minutos antes de la estimulación sexual. Esto puede ayudar a preparar y relajar el pene, mejorar el retorno venoso y promover un patrón coordinado de contracción durante la eyaculación. Evita presionar con fuerza o causar dolor. Técnica de ordio o milking after stimulation. Tras la excitación o durante los intentos de eyaculación aplica una técnica de ordio, con la mano en forma de O en la base del pene. Desliza hacia la punta con presión moderada y continuidad para ayudar a impulsar el semen hacia adelante. Repite 2 o 3 veces intentando coordinar el movimiento con el momento del orgasmo. Si notas dolor o sangre, detén la maniobra. Masaje del bulbo uretral y perineo con intención de sincroné. Coloca los dedos 3 dedos por detrás del escroto y presiona ligeramente hacia la uretra. Durante la contracción pélvica al llegar al clímax, intenta aplicar una ligera presión hacia adelante para ayudar a empujar el semen fuera. Muchas guías de fisioterapia pélvica recomiendan la práctica guiada y progresiva para que el paciente aprenda a sincronizar contracción y maniobra manual. Uso combinado con contracción voluntaria del suelo pélvico. Aprende a controlar el músculo bulbo cavernoso y el pubicocgeo como en ejercicios de Kegel. Practica series fuera del acto sexual para dominar la contracción. Luego, durante el intento de eyaculación,
Realiza una serie de contracciones artemicas y simultaneamente en masaje de ordio. Esta coordinación en mejora la propulsión del semen y, en algunos pacientes, reduce la retrograda. Y el entrenamiento de suelo pélvico en trastornos eyaculatorios ha mostrado beneficios crecientes en la práctica clínica. Conocer con el masaje no frotes con fuerza ni piques la uretra. No introduzcas objetos improvisados ni apliques aceites o productos que irritan la piel o la uretra. No manipules si hay fiebre, dolor agudo, sangrado, infección conocida o si has tenido cirugía reciente en pelvis sin autorización del cirujano. Si tomas anticoagulantes evita maniobras vigorosas. Otras herramientas que funcionan y conviene combinar. Estimulación vibratoria peniana. Y es una técnica bien conocida para provocar eyaculación en hombres con eyaculación o dificultades. Dispositivos de vibración aplicados en el glande inducen reflejos de eyaculación y en muchos casos producen un evento eyaculatorio que puede ser integrado. Si la retrograda es parcial, combinar vibración con masaje perineal y contracción pélvica puede aumentar la probabilidad de salida hacia la uretra. Biofeedback y fisioterapia del suelo pélvico. Trabajar con un fisioterapeuta especializado acelera el aprendizaje de la contracción y relajación correctas, mejora la coordinación y permite integrar maniobras manuales de forma segura. El biofeedback sensors que muestran la contracción en pantalla acelera la reeducación muscular y suele dar resultados en semanas. Medicación adyuvante que conviene considerar con el médico. Si la razón de la retrograda es la falta de cierre del cuello vesical, ciertos efracos simpáticos como sudafedrina o imipramina a veces mejoran el cierre y restauran eyaculación integrada en una proporción de pacientes. La respuesta es parcial y estos efracos tienen contraindications. Por eso se prescriben tres evaluación y control. No te automedics. Dísctelo con tu médico, que evaluar historia cardiovascular y medicaciones concomitantes. Frecuencia recomendada y planificación en práctica entrenamiento de suelo pélvico. Hazlo a diario. Un plan de inicio razonable es 3 series de 10 contracciones sostenidas cada una, manteniendo cada contracción entre 5 y 10 segundos, con descanso entre series. 2 veces al día. Después de 4 a 6 semanas aumenta gradualmente la intensidad o ad biofeedback con tu fisioterapeuta. Sesiones de masaje perineal y ordio. Practicalas como complemento durante 3 a 5 veces por semana. Si lo integras con la masturbación o la estimulación sexual, intenta coordinar masaje y contracción pélvica en el momento de la eyaculación. Estimulación vibratoria. Si se indica, la frecuencia suele seguir un protocolo clínico, sesiones de intento en consulta o en casa sed en la indicación del especialista. A veces varias sesiones por semana. La vibración puede inducir eyaculación inmediatamente en la sesión. Si moverse es funcionando y en que tiempo esperar resultados tempranos. La vibración puede producir eyaculación integrada en la sesión misma. Los cambios con técnicas manuales y entrenamiento pélvico suelen aparecer en semanas. Muchos hombres notan mayor en la coordinación y en la expulsión en 4 a 8 semanas. Resultados intermedios. Si se combina fisioterapia pélvica con medicación simpáticamente cuando es indicada, las tasas de éxito aumentan y se pueden ver cambios en 2 a 3 meses. Resultados y expectativas realistas. No todos recuperan eyaculación integrada completa, sobre todo si la causa es una lesión nerviosa permanente o cirugía extensa.
En algunos casos se complementa con técnicas de recuperación de esperma de la orina post-eyaculación para fines de fertilidad. Y el objetivo realista es mejorar la calidad de vida sexual, lograr integrar en parto facilitar la recolección de esperma si la fertilidad es la meta. Indications médicas. Contraindications y seguridad antes de comenzar cualquier maniobra consulta al urologo. Si tienes cirugía prostática reciente, si enser en tratamiento, infección urinaria, sangrado activo o tomas anticoagulantes, no realizas maniobras vigorosas sin autorización. Los efracos simpáticos tienen riesgos cardiovasculares, hipertensión, taquicardia interacciones con otros efracos. La vibración es contraindicada en algunas condiciones neurológicas sin control. Un plan supervisado reduce riesgos y aumenta eficacia. Un ejemplo práctico paso a paso que muchos pacientes han probado con beneficio primera fase, 4 semanas. Enciencia y dominio del quejo. Aprendí a localizar y controlar el músculo pubico. Practica 3 series de días contracciones de 5 segundos, 2 veces al día. Ad biofeedback si es disponible. Segunda fase, semanas 5-8. Introduce masaje perineal suave antes de la estimulación y técnica de ordio al final del intento. Practica el masaje 3 veces por semana y coordina la contracción del suelo pélvico en el momento de la eyaculación. Tercera fase, semanas 9-2. Si no hay suficiente integrado, consulta para valorar su difedrina a corto plazo y o una sesión de estimulación vibratoria guiada. Revala con el urologo y, si el objetivo es fertilidad, considera recolección de orina post-eyaculación para recuperar espermatozoides. Que hacer si no ves mayorarse tras 3 meses de rehabilitación pélvica bien supervisada y el uso prudente de técnicas manuales no hay mejora notable. Solicita a tu urologo pruebas diagnósticas, análisis de orina post-eyaculación para confirmar retrógrada, evaluación neurológica, revisión de medicamentos y considerar técnicas asistidas como estimulación vibratoria con objetivo de recuperación de semen o electroejaculación en centros especializados. También valora apoyo psicológico si la situación afecta la pareja o la autoestima. Si el humano y directo la eyaculación retrógrada es una condición frustrante pero con opciones reales. Y el masaje peniano por es solo no es una solución milagro pero las maniobras manuales sensatas junto al entrenamiento del suelo pélvico la vibración peniana cuando precede y la evaluación médica para tratamientos farmacológicos adecuados den resultados en muchos pacientes. Empieza con higiene. Aprende tus músculos pélvicos. Practica las técnicas suaves que describe y busca un fisioterapeuta pélvico y un urologo que trabajan en equipo. Aumentas mucho la probabilidad de recuperar eyaculación integrada o de manejar la situación según tu objetivo, ya sea funcionalidad sexual o fertilidad.